Hello everyone, I hope everyone is well and safe. Welcome back to our channel Blingstar's Travel Day. Today we are going to take you guys to the most visited beach in the UK, beautiful St Ives beach, and we are going to share with you guys how you can travel there, how to find quality accommodation within the budget, what activities you need to do. Just because of that village is very close to Celtic Sea. We'll share with you guys how can you go for the fishing into the deep sea and enjoy the best part of it. So you have to watch this video till end, and then you can gather all this information, and that might help you whenever you're traveling there for explore. And trust me guys, this fishing Cornish village will give you the feelings of Santorini Island. And before you travel, make sure the weather is nice and sunny. So in about a few moments, you're going to get off from the train and we're taking you guys straight to the beautiful beach of St Ives. So keep watching. Look at gorgeous Lam here and look at the view behind her. It's so satisfying, absolutely stunning. Look at her, I think she's still trying to get her best shot. Girls are girls. Anyway, let's go and see the beautiful clear water, guys. So here is the beautiful sea beach, the sea water. Look at the watercolor here, so clear, and the sound of the sea. Oh my god, it's so satisfying. It's gonna make your heart melt like ice cream. And I think Lam is very excited here. She is very quiet, just enjoying the moment. Guys, if you love surfing, তোমরা এখানে এসে সার্ফিংও করতে পারো এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু সার্ফার, they're really enjoying. Look at this young surfer, he's ready to jump on the water. Absolutely beautiful atmosphere. And look at this view from the top. অসম্ভব সুন্দর লাগতেছে ভিউটা উপর থেকে দেখতে। এবং এখানে কিছু লোকাল রেসিডেন্টস আছে, কিছু টুরিস্ট দেখা যাচ্ছে এবং দিস ইজ দ্য টাউন, দিস ইজ দ্য ফিশিং ভিলেজ, সেন্ট আইভস ফিশিং ভিলেজ। আমি ঠিক ভিলেজটা ঠিক পাশেই সি বিচটা। অসম্ভব সুন্দর লাগছে দেখতে উপর থেকে ভিউটা, অ্যাবসলিউটলি স্টানিং। এখানে 3টা সি বিচ আছে এবং এই মুহূর্তে আমরা যে সি বিচটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে পোর্ট মায়ার সি বিচ এবং এই পোর্ট মায়ার বিচটাই সবচেয়ে বেশি ক্রাউডেড এবং পপুলার, খুবই সুন্দর দেখতেও। এই বিচটার পাশে অনেকগুলা সি ভিউ হোটেলস আছে, আপনারা যদি থাকতে চান উইথ দ্য সি ভিউ রুম, হুইচ ক্যান বি বেটার দ্যান দিস। আমরা যেহেতু খুব সকাল সকাল চলে এসেছি বিচ এক্সপ্লোর করতে, আমরা এখন ব্রেকফাস্টের জন্য লোকাল একটা কর্নিশ রেস্টুরেন্ট চলে এসেছি। খুবই সুন্দর উডেন একটা রেস্টুরেন্ট উইথ বিউটিফুল সি ভিউ। যদিও এখানকার রেস্টুরেন্টগুলো ট্যুরিস্টদের জন্য খুবই বিজি, এখানকার একটা জিনিস আমার যেটা ভালো লেগেছে, দে অলওয়েজ সার্ভ ফ্রেশ ব্রেকফাস্ট, ফ্রেশ ফুড। এখানকার কফিটা অ্যাবসলিউটলি আউটস্ট্যান্ডিং উইথ দিস বিউটিফুল সি ভিউ। Having coffee is just absolutely heart desiring, guys. So আমরা ব্রেকফাস্ট করতে করতে সমুদ্রে জোয়ার চলে এসছে। এখন আমরা এই সময়টা সিটি টাউনটা এক্সপ্লোর করে কাটাবো। আমরা এখন একটা চার্চের ভিতরে যাচ্ছি, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট চার্চ ইন দ্য ইউকে। Look at the color of these houses, guys. As I have mentioned earlier, এখানে আসলে স্যান্তোনি আইল্যান্ডে একটা ভাইব পাওয়া যায়। ফটোশুট করার জন্য পারফেক্ট একটা এরিয়া। ভিলেজ এক্সপ্লোর করার সময় আমরা একটা ফিশিং কোম্পানির সাথে আমাদের ডিপসি ফিশিং ট্যুরটা বুক করে ফেলি। একটু পরে আমরা রওনা দিব। একটা বোটে করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ডিপসিতে, যেখানে আমরা ম্যাকারেল ফিশিং করব। এই ফিশিং ট্রিপের প্রাইসটা ভ্যারি করে অন দ্য কোম্পানি। আমরা যে কোম্পানির সাথে ট্রিপটা বুক করেছি, they will charge us £20 per person, but it actually depends on the company and the weather, and during the high tourist season they might charge you a little bit more. Finally, we're here. It's time to catch fishes. We're about to get on the boat, and the boat will take us to the deep sea where we'll catch mackerel fish. Let's see if you're lucky. If you're lucky, we can do some barbecue tonight. So let's go. So many crabs. 1, 2, 3,
been touting and taking the boats because Roy's neighbours died. Yeah. Seriously? আমরা এখন আমাদের ফিশিং টিমটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ডিপ সিতে, যেখানে আমরা বড় একটা ফিশিং বোটে করে ফিশ ক্যাচ করব। So this is our team and slowly we're getting into that deep sea and we are going to do a competition. So let's see who is going to catch most of the fishes. So this is Danny, guys. He's a real fisherman. He's teaching us here how to use these fishing rod and how to catch fishes in the deep sea. Wide up to the top. Pull the trigger up and then just wind it back to the top. Okay, the more you wind it up and drop it down, the more time you'll catch the fish. Are you ready to catch fish? Yay! I got the one. No, I want to take picture. Lam is so excited here because she got her first catch and we are keep trying our luck to catch more fishes. And guess what, guys? We got 4 fishes. আমরা 4টা ম্যাকারেল ফিশ ধরে ফেলছি, 2টা লাম ধরছে, 2টা আমি ধরছি এবং আমরা খুব এক্সাইটেড। I don't know how he managed to do everything. মাছগুলো ধরার পর বিচে নিয়ে এসে আমরা এখন প্রিপেয়ার করছি মাছগুলোকে বারবিকিউ করার জন্য। সানসেট দেখতে দেখতে আমরা বারবিকিউ ফিশ করবো এই বিচে, এটার জন্য আমরা এখন প্রিপেয়ার হচ্ছি। হোপফুলি উইল হ্যাভ এ ভেরি গুড টাইম। বারবিকিউ শেষ করে নাইটস লাইফটা এনজয় করার জন্য আমরা লোকাল একটা পাবে চলে আসি, যেখানে লোকাল রেসিডেন্টদের সাথে আমরা খুব ভালো একটা সময় কাটাই। দে আর রিয়েলি ফ্রেন্ডলি। মোস্ট অফ দ্য পিপল হেয়ার আর লোকাল রেস্টুরেন্ট বিজনেস পিপল, দে আর লোকাল ফিশারম্যান, বাট দে আর ভেরি ওয়েলকামিং। যেখানে আমরা কিছু ড্রিঙ্কস তাদের সাথে এনজয় করি। উই আর হ্যাভিং সাম মকটেলস অ্যান্ড especially Lam, she really enjoyed local hospitality, absolutely vibrant atmosphere.
পার্টি শেষ করে আমরা এখন আমাদের হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। কালকে সকালবেলা আমরা এখানকার সবচেয়ে পপুলার একটা সি ভিউ রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট করব। সো উই হ্যাভ টু ওয়েক আপ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং। Rainy weather. Actually, it's Cornish rain. The weather is so beautiful, but I'm loving this Cornish rain. Yay! Yeah, yours is a bit different. To explore the museum, it's very popular at Tate Museum. I think to leave the Port Mayor Beach right now. So, are you happy? Not really happy, but we have to leave. And the weather's not great either. It's raining outside. We'll come back. No worries. Definitely come. Thank you. I prefer not right. সো দুপুর হতে হতে স্কাইটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। আজকে আমরা এই প্লেসটাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সো আমরা এর আগে লাস্টবারের মতো সি বিচটাকে ঘুরে একটু দেখে আসতে যাচ্ছি হিল সাইড থেকে। যেহেতু এটা হিল সাইড, এখান থেকে সি বিচটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় অ্যান্ড উপর থেকে তোমরা অনেক সুন্দর সুন্দর স্ন্যাপস নিতে পারবে। তোমাদের মনের মতো করে তোমরা সুন্দর কিছু পোর্ট্রেট পিকচার্স ক্লিক করতে পারবে। যদিও সকালবেলায় অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু দুপুর হতে হতে ওয়েদারটা আবার খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। খুব দারুণ একটা রোদ। আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে আসলে মাউন্টেনের সবচেয়ে উঁচু একটা জায়গা, যেখানে পুরনো একটা লাইট হাউস ছিল, ওই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখছি। যদিও এটা খুব সেফ না, একটা রক থেকে একটা রকে ক্লাইম্ব করাটা খুব ইজি না, যে কোনো সময় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। ঠিক এই জায়গাটা থেকে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। আমার ঠিক পিছনেই সেল্টিক সি। চোখ যতদূর যায় ঠিক ততদূরই সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। আসলে না এক্সপ্লোর করলে, না রিস্ক নিলে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করা যায় না অনেক সময়। What are you doing? Be careful. Let's go. We have to catch our train. Wow. This is so beautiful. We are getting on our train now. It's time to go back home. I hope you have managed to get some information from this vlog. If you have enjoyed our vlog, guys, please like, share and subscribe our channel. Hopefully we'll see you guys soon. Tata, bye bye from St Ives. Don't forget to hit the like button and comment below to let us know how was the vlog.